TV. Oroshini gwakia turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanira na ataramu yukiagithisha kwa rushini rwa muthenya wa umuthi ni tariki 4 mweri wa keri wa mwaka wa 2026 gakihoka ni wagiukira thayo na ni wagikorwo ukirathira muthenya waku ota uria mundu ikoragwo akirathira rushini rwake nigetha muthenya ugakiagirira. Ni njita wa Racuriai Imone tukakumurikira kiria kiri gatheti-ini citu hatiurutaka ndita muciro wa mwangi tukahoya thenjo hanini ni mathaa gukorwo magikira ntu ya rushini rwa muthenya wa umuthi tumurike riboti ira tugikiriirwo muno makiria rushini rwa muthenya wa umuthi iria iraire na iria ciarahuka muthenya wa umuthi. Gatheti ya The Daily Nation kiongo kia gatheti ino gikandika na ndemwa nene how IEBC boss fate was sealed, na uyu ni mundu gwetwo Majan uria akorirwo agitiga wira ori twerekeire ithurano nene cia mwaka wa 2027. na nĩnyitĩte gatheti ya The Standard kĩgũĩ kĩandĩkĩtwo Uhuru revives Azimio ati in a dramatic meeting former President Uhuru Kenyatta jolted an Azimio coalition with sweeping leadership changes, sidelining minority leader Junet Mohammed and elevating Wiper leader Kalonzo Musyoka. Na iturakio na bica ciao haha nĩcio cigĩkĩrĩirwo mũno makĩria. Na tũgũkĩanjia na gatheti ĩno ya The Standard ũhoro ũyũ wĩkĩirwo makiria karatathi namba 4 Reke ripoti makiria na toka hau na troka twagĩtũngwo no mbica ya President Uhuru kuwira no Uhuru Kenyatta makiria na mena Junet Mohammed mena muthuri uyu haguri na kuria bururi-ini kana ni wa kore President Uhuru Kenyatta mundu agukinya kule mucemania wa Uganda na kule mena red medition for the Eastern Democratic Republic of Congo muthenya wa ira na ndikana President Uhuru kuwira na akorirwo akiheo wira wa AU na riu ni aronekete muno makiria kuona kacokereirie thiini wa uteti na acokereirie thiini wa uteti na njira iriku niyo riboti ino turenda tunamurike thiini wa karatathi namba 4 nigora ni hoturi akithite na mbere kugatiriri ati Kalonzo takes a position left by Raila Odinga and he is expected to spearhead coalition talks. Junet could lose his minority role after the changes as he no longer speaks for the coalition. Ate gucokereria kwa Uhuru thiini wa uteti kurokire na aragire gukorwo akiriukia Azimio ni kuringana Azimio moja ya Raila Odinga ni kuringana hende makorwo magitana baba na mama mena mundu gwitamaga karua ni wako hotu ithano icio cia 2022 ri haha ni ho riu kiama kia ODM kirakorirwo ikiahukana muno makiria na thutha wa Uhuru gucokereria arakorirwo agiukana arakorwo appoint mundu gwitwo Kalonzo Musyoka akorwo akioya matamu maya ma gutwarithia Azimio ra umoja na mbere na gwikia mundu gwitwo Junet Mohammed naja. As a former President Uhuru Kenyatta on Monday chaired a rare Azimio Council meeting and announced drastic leadership changes in the coalition party, signaling what appears to be a retired president warming up to another duel with President William Ruto. Na Azimio ra umoja ri hakiri na amemba na atongoria aria makiri thiini wa ngwataniro ino na makoretwo makiuga atiri one makorirwo magikunyanirwo ni mundu gwitwo Junet Mohammed kulingana na gatheti ino akoria gitariria haho gutatũgĩtĩria na gĩthũngũ nĩkauga we in Azimio were also betrayed by Junet Mohammed. He never participated in our demonstration or the fight for the parliamentary majority.
When we finally won, he worked with the Wetangula to block the judgment. Today, he sits as the minority leader speaking for the majority. In parliamentary committees, he was responsible for giving slots meant for Jubilee members to other parties, Kioni said. Niguo ucio ni Kioni na nä mwandiki mũkũrũ thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee akiuga mũndũ gũtwo Junet Mwamberi nĩ amatiganĩirie na akĩmakunyanĩra ona gũtuĩka nĩwe mũnini wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa mbunge ya Senate nĩ akorirwo akĩmatirika mũno makĩria na akĩenda ngathĩti-inĩ karĩa kĩrĩa kuuga atĩrĩrĩ, we gave Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party is the only registered coalition political party, while Taifa Democratic Coalition and Kenya Kwanza Alliance are registered coalitions. Araita Philip Kisia, Une Azimio Executive Director. We give Kalonzo the mandate to reach out to like-minded political leaders who will join our alliance as we approach next year's polls. Icio nĩ ciĩgiĩ ũteti President Uhuru Muigai Kenyatta agĩcokereria kaũndũ kau andũ materakoretwo metereire na rĩu nĩ agĩcokereirie na nĩ aroneka rĩu mũno makĩria ndarehitha na nĩtũrakĩona rĩu ũteti nĩ aingĩrĩire ũteti mũno makĩria tũkĩetegereire tũkĩone maũndũ mekũrora na njĩra ihana atĩa mũno makĩria kũrĩa gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Tucoke katothi namba igĩrĩ tũragĩkora Promise turn political as stars protest US immigration policies. Kendrick Lamar and Lady Gaga, dominated as Bad Bunny, made historic Spanish language Grammy win. Winners used speeches to criticize US immigration policies, turning ceremony into political platform. Grammy Awards yakoretwo ikiheana muthenya wa ira na nĩ ukona hau he mũndũ warĩtie na marakara mũno makĩria thĩinĩ wa karatathi ka namba igĩrĩ hau akauga atĩrĩrĩ, we are not savages, we are not animals, we are not aliens, we are humans. The hate gets more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love. Ucio Grammy Awards cirakorwo cikĩhana mũthenya wa ira bado cigakĩronia bado kĩndũ gĩtwo racism ndĩrĩ yakorwo ĩgĩthira mũno makĩria thĩinĩ wa mabũrũri marĩa mehotete mũno makĩria gwĩta mũndũ mũirũ we black, maybe black American ama black African. Maũndũ maya megiĩ rangi ndakorwo ũguo ndĩrakĩona hana alien kũringana na gatheti nakorwo gĩtarĩria gakorwo hana salvage we are not savage, we are not animals, tũtirĩ nyamũ tũrĩ andũ no kĩrĩa gĩtũigĩte mũno makĩria nĩ wendo. Katarina Virus Rakora CBK warning hits as a note for Lovers Day. Central Bank warns against the use of banknotes to make gift bouquets and decorations. Some vendors were already making plans for cash decorated Valentine Day gifts. Valentine na tukire mweri wa andũ makorwo makĩendana na ũrĩa takĩrĩrĩ aikari ũguo ndo Ngai nĩ mũigani ndo Ngai nĩ mũigani mwana ũguo mwega ndangĩ heartbreak ndangĩgũtiganĩria na nĩ genuine Okoyo ũngĩaka nĩ genuine waheo kĩmanjĩka kĩa mbeca mũndũ wa thĩ nĩ okĩraga na maũndũ make gũtiganĩria ũgũkĩra kwanza mũthenya ũcio wa Valentine wakoragwo nĩ mathũkire ũguo rĩera nĩ rĩcenjirie na rĩu bengi ĩno ya thĩrĩ ya gwĩtwo kana ĩno Central Bank of Kenya nĩyo ĩrakorwo ĩkĩhe andũ warning gũkorwo makĩhũthĩra ndio kana wona andũ magemagia ihũa rĩu na mbeca ihũa rĩu yani ũnyitĩtio ũguo ona mahũa thikũ ici matirakĩruta wĩra rĩu nĩ mbeca ona birthday parties nginya ici ciĩtagwo baby showers nĩũkoraga kahũa kau kagemetio wega mũno na nĩ mbeca na nĩ noti tau cia ngiri tau nĩ kahũa gakĩya harĩ ona kagemetio na ciringi igana 50 haya marakorwo makĩheo mawarning nĩkĩ. According to the regulator, damaged notes interfere with cash handling equipment such as ATMs and cash counting machines. These result in higher rejection rates during
during the processing and premature withdrawal and replacement of currency. Hĩndĩ ĩno mahũa maya mbeca magakorwo makĩheanwo rĩ, rĩmwe no gũkorwo ũkĩmenya ũkĩrigwo atĩ nĩ mbeca irĩkũ original na nĩ irĩkũ fake. Tondũ rĩmwe nĩ maraprint mbeca, maprintaga mbeca ũgakora nĩ kiro ihwananĩria akorwo rĩna mbeca fake, nĩ cirĩ fake. Nona na hĩndĩ ĩrĩa mbeca ici ciakorwo cikĩingĩra moko-inĩ ma andũ rĩ, ciakinyĩra rĩu andũ wega rĩ, hau nĩho bũrũri wambagia gũthũkĩra rĩ. Andũ mena mbeca fake no ndũramenya nĩ fake, tondũ ti andũ aingĩ mahotaga kũrora mbeca fake. Wahota kũrora noti ũguo woneke ĩtarĩ fake, no he mũndũ mũtaaramu angĩrora noti akwĩre noti ĩno ndĩagĩrĩire na kũhutia. Yes, tũgetagĩrĩra no wiki ĩmwe tũtigarĩte na andũ nĩmakĩheo warning. Tudikatazi namba 5 turakora margin pushed out of IEBC amid audit procurement queries. Ripoti ĩno ĩkirirwo ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation kĩongo-inĩ kĩayo. Tũkorwo tũkĩmũrĩka twakinya ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation tũrenderia riboti ĩno mũno makĩria. Tuthiĩ na mbere katathi namba 6 tuka ngathĩti ya The Standard. Court bars Ruto's advisors again, upholds sacking and salary freeze. Judges rule offices constitutional, preventing repeated attempts to regain positions. Katiba Institute opposed reinstatement, stressing adherence to law and judicial rulings. Na hakiri na bishashia aduana. Joseph Boynet, David Lee, Edward Kisiangani na Monica Juma. Aya nĩ amwe arĩa nĩ kũringana riboti ĩno tũkĩmamũrĩka haha nĩ arĩa nĩ advisors kana atari President William Ruto. Na aya rĩ to atari a President William Ruto mana karoho na thirikari-inĩ ĩrĩa yakorirwo ĩkĩhera kĩama kĩa Jubilee. Nĩ kũringana mũndũ ta Monica Juma rĩ arĩ oho thĩinĩ wa thirikari-inĩ ĩyo ya mũtongoria wa President William Uhuru Kenyatta. Na rĩu igoti rĩ nĩ ĩrutĩte watho advisors aya rĩ makorwo kana gũkorwo makĩeherio ofici-inĩ rĩ kaũndũ kau gakorwo kĩrũgamio na mĩcara yao rĩ ĩkorwo ĩgĩkwatia ndĩkĩe gũkorwo ĩgĩtara. Koguo matige gũkorwo makiuma ofici na mĩcara yao rĩ ĩthiĩ na mbere na kwaga gwĩtara toguo tatita marĩ wĩra. Na nĩ ũkona mũndũ gwĩtwo wakiri gwĩtwo Bahati Mwamuye augite, I am satisfied and I do hereby find and hold that the 21 advisors application dated January 27, 2026 is indeed res judicator. Karatathi namba 7 tũrĩkĩna na icio ciĩgiĩ atari tũthiĩ karatathi ya 7. Namba 7 turakora how the collapse of clean energy farm tails Ruto's global image. Coco had invested 38.7 billion for clean cooking fuel targeting low-income households. On international platforms, President William Ruto flouts himself on advocates of renewable energy. Hena rĩrĩ hararĩ na program kana mũbango ũrarĩho ũrateithĩrĩria Akenya mũno makĩria wĩgiĩ koko. Kana nĩ koko ĩrĩa ya kũruga ĩrĩa mũndũ arathiĩ akarĩbĩri nĩ ĩrahũthagĩra ithano na kanyamũ kau rĩ gwatuĩka gatiarutaga ndogo ũkĩruga rĩ gatiarutaga ndogo nĩkĩo karagĩtwo green energy no ĩndĩ rĩu rĩ ona thengia wa kambuni ĩno ya koko gũkorwo ĩigithĩtie birioni 38.7 nĩ ĩrakorire ĩkĩhinga kambuni yao na ĩrahingire kumana na maumĩrĩra moru kana kwaga kwandĩkithia nginya baida nĩ magoti ma igũrũ marĩa thirikari ĩrakoretwo ĩrekereirie kũrĩ kambuni ĩno. Na rĩu makĩona nĩ hathara marakorwo makĩmake nĩkĩo marakorwo makĩhinga kambuni ĩno yao ĩgiĩ koko. Na rĩu haha nĩ kuona mũndũ wĩtwo Deepak Deve nĩ analyst wa Autonomy Capital. It will discourage other innovators from bringing
clean tech and green tech financing ideas to Kenyan markets. Na haya turakiona atiriri at the collapse of cocoa networks leave over 700 employees jobless and about 1.3 million low-income households without access to bioethanol cooking fuel, directly challenging President William Ruto vigorous international promotion of Kenya as a leader in climate finance. Na Nukona Coco has already invested over $300 million, equivalent to that is 8.7 billion. Kuma hĩndĩ ya mbere igĩrĩ nyamũ ĩno ona ĩnyitĩte mĩaka ĩrĩ ya mwaka wa gatatũ na rĩu nĩũkuona hatirĩ baida makorete mandĩkithĩtie magoti ma igũrũ maratũma mwaka-inĩ wa 2025 2024 2025 2026 makorwo makĩhinga makĩoya mbũri na rũgoro na kwagĩtuĩka ũguo. Tutigane maishia tũthikara tũthi namba inyanya turakora residents and their animals fight for survival as drought bites. Isiolo residents and their animals were forced to make day-long treks to watering points. Drought in ASAL region fueling conflicts and communities fight for water and pasture. Gũkũ nĩ Isiolo na nĩũkuona kũndũ kũrĩa gũkoretwo kũhana werũ-inĩ na nĩ kũndũ kũrakĩoneka nĩ kũmũ mũno riũa gũkũ rĩarĩte biũ riũa harĩ riũa rĩrara rĩkaruta nginya mĩrũri warora riũa nginya kũrĩa rĩrathũĩra orona nginya rĩraruta mĩrũri gũtarĩ mbura ĩraura gũkũ kaunti ya Isiolo maũndũ nĩguo mahana gũkũ na riũa rĩrĩ rĩkĩaraga ũũ rĩrehete hathara nene mũno makĩria. Tau nĩũkuona riboti ĩno ĩratarĩria nginya ũrĩa atumia marathiĩ thabarĩ ndaihu gwetha maĩ ma kũnyua, gwetha maĩ ma ciana ciao ona ma mahiũ mao ona gwetha nginya kĩndũ mangĩrĩa na rĩu tondũ nĩ aingĩ na harĩa marathiĩ gũtahĩra maĩ nĩ handũ hakũu nderu mũno makĩria maybe harĩa marathiĩ tuge kabũahũrũ nĩ kanini na hena raini nene ũgakora thĩinĩ wa raini ĩyo hena atumia nginya aritũ pregnant bakora maragĩra ciana hau na tondũ matingĩhota nginya gwĩteithĩria nginya gũthiĩ kũndũ kwĩna motungata ma ũgima wa mwĩrĩ koguo rĩ Abdi Nguyo nĩkĩo areka office governor ndangĩeherio wabici no ĩgũikara ho tondũ ti ũrehete riũa no wita mwenye thirikari ya county governor oneka atawe president wa county na nikio hau nĩgetha teithĩrĩrie alliance na thirikari nene national government nĩgetha gũteithĩrĩria andũ arĩkũ na nikio marehire devolved government kũrĩa thĩinĩ wa matũũra maitũ nĩgetha rĩrĩ maũndũ marĩa tũngĩenda in urgent rĩrĩ tondũ president agĩrĩte maũndũ maingĩ mũno makĩria maũndũ megiĩ bũrũri na maũndũ maingĩ manene piũ no twĩna governor kũrĩa nĩ manyitane na MCA na MP na bunge na women rep na arĩa othe manyitane mekete marehe tafari ici cia maĩ boahũrũ nĩ mate boahũrũ nĩ menja boahũrũ icio matondũ kwĩna riũa kĩra stikoma tondũ hatigarĩire maĩ rĩ maruma kũ tondũ nĩ kuraga nĩ kũhũaga na ihenya nĩ maũndũ mangĩhotekeka no kwenjeke boahũrũ icio na maĩ no moneke nĩtikombe ona mathibitarĩ macio no makwo atumia aya matirĩ kũgĩra ciana harĩ matahĩra maĩ nĩ mbicanjũ mũno makĩria wĩta gavana gũkorwo baithĩ ũgĩconoka mũno makĩria mũtũtanjĩra mũtumia aumĩte kilomita nyingĩ mũno makĩria athiĩ gwetha maĩ agĩcoka rĩ ona ndanacoka na maĩ acoka na mwana kana acoke na maĩ na agĩgũcoka na mwana tondũ mwana ũcio rĩ harĩa aragĩirwo rĩ ti conducive handũ hau ti hega ti hathaka koguo rĩ and so is the situation that pregnant mothers had to wait in the line for their return. Recently, a woman almost gave birth at the watering well after standing for hours. Yes. Akarugama ihinda inene muno eterire maĩ era-inĩ. Wow. Na ndio kĩndũ mũno makĩria. Namba 11 turakora Kevin Bose seeks Supreme Court appeal in Malindi land dispute. Businessman wants Apex Court to determine whether a fresh trial should proceed. The Malindi land has 2 title deeds and the case has been active for the last 10 years.
hena mwonjoria gwitwo Moguru Kimani na etagwo Moguru Kimani Rugendo na nĩ ikiĩciarĩte na kũrĩ igoti rĩa appeal nigetha kweheria tũrĩa na kũrĩa gĩtarĩria to like to move to the Supreme Court to challenge an order requiring a long-running blood tussle between him and British national Sheila Lawarich to be heard afresh. Nĩgucanio ĩgiĩ mũgũnda gatagatĩ gake na kambuni ĩno yagĩtwo British National Sheila Lawarich. Na ngathĩti ĩno Kimani wakili wa Kimani arauga atĩrĩrĩ, Philip Nyachoti urged that the order by the 3 judges is likely to create chaos and it would require judges to transfer files from their previous stations upon redeployment. The case was first filed in 2009. 2009 ni miaka mingi muno makiria na macira maya ni njuragia atiri kari kimaikaraga thiini ma magoti kwa ihinda inene na turakire haturakona mkanturana mawakili ningire marakire makeheo wira mateithĩrĩrie gũtuithania macira na macira maya turaigua hena macira koguo na nĩ ũhũthũ igwe hena cira wa 1970s andũ angĩ ona nĩ mahurũkire metereire macira mao magatuithania makinyu gũkwetereire kĩhoto nĩguo wetereire kĩhoto na ndũgakiona ũgakuo rĩu wakwere utiga wĩra aya methutha na magathiĩ tarĩngĩ makerũhe kĩndũ gĩabataranagia na kĩarĩ na ũrĩa na ndamwĩrire koguo ũhoro nĩ ũkona Kimani agakorwo akiuga atĩ taitũ ya mũgũnda ũyũ wake ũyũ mũgũnda ũyũ wake ũkĩrĩ na ngucanio akorirwo akĩoya taitũ ĩno ya mũgũnda 1978 Dithemba mweri 8 mwaka wa 1978 na rĩu haha nĩho mareheanĩte na ngucanio na kambuni ĩno ya Lawarich kũrĩa marakorwo magĩkuruhana na magĩkorwo na ngucanio ĩgiĩ tĩri kĩangũire tĩri nĩ ũrĩ mbara Gatuni kama mũthenya wa mũreperatari namba 12 nĩtwoka haha na gatuni gaka hena kaũndũ karatwĩra employers hena thirikari employers marauga atĩrĩrĩ you squeeze I squeeze kahihinya gakũhihinya na employers ũyũ rĩ nĩkaonekana gatũku mũno na kanyitĩte tũmũndũ kanyitĩte kamũndũ kamwe nako kanyitĩtwo nĩ thirikari atuni gaka rĩ haha hena thirikari na hena mwandĩkani wa wĩra na hena mwandĩko nĩwe employee na marĩhi maya marĩa maragucanĩrĩria marĩhi megiĩ NSSF rates nĩ kũringana na makorirwo makĩongererwo na rĩu haha thirikari ĩrahihinya arĩa mandĩkanĩte mũndũ wothe wandĩkĩte mũruti wake wa wĩra na mũcara wake ũgeraga thĩinĩ wa account nĩ ũndũ ciĩ bengi haha nĩho thirikari ĩraingĩrĩra hegiĩ marĩhi ma NSSF thirikari ĩkongerera marĩhi maya kuri andĩkani nao andĩkani andĩkani rĩ mwandĩkwo rĩ mũcara wake ũkahihinywo na nĩkĩo ũkona kaugĩte mbu harona kaugĩrĩirie mũno tondũ magoti nĩ maingĩhire na nako nĩ karahinyĩrĩrio mũno makĩria koguo rĩ ũyũ ndarahihinywo nĩ thirikari direct arahihinywo nĩ mwandĩkwo wake tondũ mwandĩkwo nake arahihinywo nĩ thirikari na nĩkĩo arakiuga you squeeze me I squeeze yes wahihinya na nikahihinya na gũkũ thĩ nĩgetha tũkĩiganane tondũ ũgĩka atĩa tũthiĩ ciĩgiĩ mathako ngathĩti-inĩ ya The Standard rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũrakora ngathĩti karatathi namba 39 Thunder intensify preparations for 2026 BAL Challenge. There will be 2 conferences unlike previous editions which had 3. The playoffs will return to the world-class BK Arena in Kigali. Mufira wa ikafu na ũrĩa wĩtagwo nĩ basketball na nĩ ũkuona timu ya Nairobi City Thunder ĩrĩa makoretwo magĩcemania na timu ya NBK na rĩu rĩ hakĩrĩ na tarĩki iria ngucanio icio igũkorwo cigĩcemanio kũrĩa mwena wa Kalahari Pretoria South Africa March tarĩki 27 mwaka ũyũ nginya April 5 kũrĩa mwena wa Sahara Rabat Morocco na April tarĩki 24 nginya May 3
mwaka-inĩ ũyũ. Niguo. Agathĩti kĩanda hakĩrĩ na mũndũ gwĩtwo Bennett O.J. Ũyũ Nairobi City Thunder team manager. We understand that apart from preparations, the other factors such as the conference, we go to meet the teams, we meet their will to some extent and determine if we achieve our goals or not. Turakiona another quiet deadline day not worth fighting for. Liverpool seal Jacquet deal, Palace sign Strand Lazen on deadline day. Jacquet had been linked with a transfer to Chelsea earlier this month. Eno nĩ thama ya athaki kũrĩa mwena wa Ngeretha timu cia mũbira wa magũrũ na nĩ ũkuona hakĩrĩ na thama iria ciragĩtwo the best signing of the winter window na nĩ ũkuona hau wakĩambĩrĩrio na mũndũ gwĩtwo Antonio Semenyo harĩa thama thĩinĩ wa kĩrabu kĩa Manchester City, Marco Guehi agĩthamĩra kĩrabu kĩa Manchester City, Oscar Bob agĩthiĩ Fulham, Tammy Abraham agĩthiĩ Aston Villa, Conor Gallagher akĩgira Tottenham, Jürgen Strand Larsen akĩgira Crystal Palace. Akiandali 5 transfers that could still happen after deadline day. Yes, tutahutia aliko. Raheem Sterling, free agent to Tottenham. Evan Ferguson, Brighton to Galatasaray. Golo Kate, Al-Ittihad to Fanbase. Divine Mukasa, Jamal Leclerc, and Dujan Richards to Lakers. Leicester City. Cristiano Ronaldo to Al-Nassr to. Al-Nassr to. Makori kĩũria hau. Hena kĩũria hau kana agĩrĩirwo kuma kũu agathiĩ Al-Nassr to. Ona gũtiũĩkaine kũrĩa arathiĩ. Na ningĩ nĩakorire by the way mũndũ ũcio nĩ Cristiano Ronaldo. Mũndũ igũrũ makĩria. Na agĩtagwo the GOAT. Greatest of all times. GOAT. Not the goat area to create the goal machine. The goat ne goat thĩinĩ wa rĩrĩ wa field ĩgiĩ maũndũ megiĩ mathako na mũno mũbira wa magũrũ. Tukĩambia tũtigane na ngathĩti ya The Standard nĩ tũmĩrĩkĩrĩria ke tũcokererie na ngathĩti ya The Daily Nation ica ikuhĩ. Racuriai TV. Thengio nĩ njĩtagwo Daudi kuma mwena ũyũ wa Thika ona mũkui wa boda boda. Nĩtũkenete mũno nĩ ũndũ wa mũrata wa Ngai TV gũtũcera gũkũ mwena wa Thika. Nĩ tondũ nĩ TV njega na nĩtũmĩendete. Nĩ kũrĩ na show iria matũrehagĩra Racuriai Imone, nĩ kũrĩ mwaki wa taranda na rwĩga kwa mũrata. Show icio ciothe nĩtũciendete. Koguo ngũmwĩra mũkinyĩre hau nĩ tondũ mũrĩ andũ a bata. Thengio mũno. O rũcinĩ gwakĩa Tũrenyitanagĩra nawe tũkĩmũrĩka marĩa marĩ magathĩti-inĩ, tũkamũrĩka marĩa marakunũka oro hamwe na marĩa marahiũhia ciande, tũkanyitanĩra na ataaramu, ateti hamwe na atongoria, tũkĩmũrĩka na tũgĩikia gabirũ ũtongoria wa bũrũri, tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tũkamũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagĩra naniĩ Mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina, o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ, tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia.
Mũgĩkũyũ augaga ndũgũ nĩ makinya marĩa tũrenda mambĩrĩrie o ũũ wega gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV woka nĩ mohoro. Walimu tayari mimi nimepanga walimu, tumeajiri walimu 76,000. Those were not demonstrations. That was theft. Haha tũrĩ maigagĩrĩra ratiri-inĩ tũkahinya marĩa marahanĩka hatarĩ kuogora ona kũrũria cumbĩ. Kalonzo atapisha baadaye. Sisi sio wajinga tukiwa wameru. Hakuna mtu atatundanganya kwenda kona tutoke kwa serikali. Makĩria ma ũguoka nĩ ũteti. Tulipigia Rais William Ruto. Tulijua yeye si Mkikuyu, lakini kwa sababu sisi ni wazalendo na ni wa Kenya, tukampigia kura. Wojoria. Trade between Kenya and US is crucial and critical. US is, I would say, our 4th or 5th largest market in terms of export. Uthi na utongoria wa bũrũri. In all the other arms of government, there must be concerted effort in regards to the existential threats that we have in our economy. Honorable Speaker, one of them is debt. Ona mathako. Garnacho's cross. Tũrĩ makĩragĩra o haha thĩinĩ wa metha-inĩ itũ ya mohoro thĩinĩ wa mũtambo waku wendete wa Mũrata wa Ngai TV kuma ng'ongo na ng'ongo harĩa rũthiomi rũrũ rwahunja. Nima kwiragwo murimi tiwe murei tondu murimi arimaga akahonia nda yake akahonia andu ake na agacoka akahonia bururi. Ino ni tabarira ya murimi njorua ikungi ni guku kwa Mũrata wa Ngai TV kuga na gwika. Ririkana kurima ni kwiyenda. Eno ni Mũrata wa Ngai TV. Nitoshokereria mwiroreri wa Mũrata wa Ngai TV. Ino ni tabarĩra ya Racuriai Imone rũcinĩ tukimurika ngathĩti citũ. Nitwarekereria na ngathĩti ya The Standard na rĩu tũingĩre ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation. How IEBC was fate was sealed. No ni chief executive wa commission ya IEBC na kuratuika ni anakorirwo kimunya thiini wa office ona tikumunyu ni anakorirwo kiruta thiini wa office na anakorirwo kiruta kuri kurumirira itumi citiganite turagathĩti ino ya The Daily Nation na akorwo gĩtarĩria hau tatuhutiria hau exit yake yokanike. At the Independent Electoral and Boundaries Commission, Chief Executive Marjan Hussein Marjan, whose 5-year contract was due to lapse in March next year with an option for renewal, left office prematurely last night following a crisis meeting of commissioners. Is the handling of 2027 poll preparations behind his abrupt departure? Tuliye karatathi namba 4 ripoti makĩria kamũrũka ngathĩti kana rũgano rũrũ rwĩgiĩ Marjan na tuoka haha ũguo nĩho tũrakĩona riboti ĩno ĩgĩtenderetio mũno makĩria no kĩmona makĩria kũrĩa thĩinĩ wa igoti hamwe na mũikarĩri mũkaru wĩgiĩ ithurano nĩwe gwĩtwo Erastus Ethekon nĩũkũmwona hau ũguo hamwe na atongoria angĩ a IEBC. Tũhutagia ngathĩti ĩno rũgatĩra after months of internal tussles, procurement scrutiny and mounting opposition pressure, IEBC CEO Hussein Marjan agreed to leave, ending his term with over an year remaining amid a secretariat shakeup. The IEBC yesterday sacked its
Chief Executive Officer Mr. Hussein less than a week after opposition leaders demanded his removal. Mundu uyu ugwitwo Marjan mundu ukoretwo thiini wa ofici ya IEBC kuma mwaka wa 2022 guko guo na riu ri hakiri na itumi iria ciakorwo kana hakiri na ciuria iria ciakorwo cikiura niki giatuma akorwo akimunya thiini wa ofici ino na ngatheti ino thiini wa ngatheti ya The Daily Nation ni ukumona thiini wa wathani rokiri hori wigi ithurano na mihaka na uriro kimatongoragia ni gwitwo Erastus Ethekon mundu uyu aragitwo Marjan arakorirwo akiehera kuona arakorwo agikuruhanio na maundu megiĩ kwaga gukorwo akiigĩrĩrĩka na maundu megiĩ procurement thĩinĩ wa ofici yake na rĩu rĩ ni ukuririkana mwaka wa 2017 na 2022 arĩ thĩinĩ wa ofici na hindi iyo ri aya no makorwo magikuruhanio na kambuni ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩcabithia maratathi ma ũikia wa kura ĩtagwo Smartic na ni kuringana riboti iyo tukimurika o ringi kambuni ya Smartic ri ni maratathi mara makorwo makimukura bũrũri-inĩ wa Venezuela kũrĩa bũrũri-inĩ wa Venezuela kũrĩa president wao akorirwo akĩnyitwo na Donald Trump na akorwo ikĩmĩgwata ri maratathi maya magĩũka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ri ũgwatuĩkaga makinya gũkũ bũrũri-inĩ ona gũtuĩka nĩmo makire ithurano cia 2022 ona gũtuĩkaga kwarĩ na kwaga kũiguanĩra wega kana kwarĩ na kwaga ũigĩrĩrĩki wa maratathi macio kuma bũrũri-inĩ wa Venezuela tondũ na bũrũri-inĩ wa Venezuela no maratathi macio makorwo makĩhũthĩka na rĩu Marjan ri agakuruhanio na maũndũ maya megiĩ meharĩrĩria ma ũikia wa kura na nĩ ũkuona ona ngatheti ino ya Daily Nation nĩ ũkuona ĩmũrĩkĩte riboti ya kuma mwaka wa 2015 commission ya IEBC yokĩte ndiretio ũguo kũrĩa mĩtambo ĩrĩa yahũthĩkire Telcom Kenya na Telcom Kenya nĩyo yahũthĩkaga gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria ithurano ici kwa mĩaka for 2 decades 20 years. Kwa ona ale maana kwa thĩinĩ wa kamĩtĩ ya IEBC no makoretwo makĩhũthĩra na kambuni ya Smartic ri no makoretwo makĩhũthĩra gũcabithia maratathi ma ũikia wa kura tanĩkĩrĩria ri kũrĩa tũgũkiria hapo mwisho However, once he received the letter last week, Mr. Marjan engaged legal counsel and responded to a chairman on Friday at 5 p.m. with several demands, including full payment through the end of his contract in March 2027 and compensation for unused leave. Kaguchika no akorwo the extended contract ya nginya mwaka wa 2027 utigarithio mwaka ũmwe tiguo na mwaka ũcio ũmwe nĩ 399 days kuringana na ngatheti ya Daily Nation akorwo gĩtarĩria haha na his departure follows weeks of mourning internal and external pressure including opposition demands for his removal concerns election preparedness and procurement decisions mundu ya akora kiuga atiriri ni aheto pressure ya kuigarania andu a mung'ethaniro tondu andu a mung'ethaniro makoretwo makiuga ni ofici-ini aheri ofici-ini ni matuma ya akoretwo agitua na ni ukona kambuni no ya Smartic ya ni murikitwo haha kuona procurement decisions and procurement and Smartic the voting technology provider using 2022 polls became a focal point with questions over contracts extensions foreign scrutiny. Thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ twana korwo nawe gũkũ thĩinĩ wa thĩ ĩno tũkĩona tũgĩka ithurano maita maigana tũgĩcokera maita maigana Wanjiru maita maigana haya na rĩu rĩ ngatheti ĩno ĩkĩfinalize nĩ atĩrĩrĩ na March 2027 unused leave compensation a series of crisis meetings with commissioners culminated in the formal termination of his contract. The chairman, Erastus Ethekon, assured that leadership changes will allow IEBC to implement reforms, enhancing transparency, accountability, and readiness of the 2027 polls. Kwa nataka kwa makingona na commissioner thĩinĩ wa kamĩtĩ ya ithurano ya IEBC nĩguo tũthiĩ na mbere ni Marjan wakorwo kĩengenia maũndũ make nĩ maũritũhĩire mũno
Karatathi namba 2. Karatathi namba 2 turakora court compels state to buy local rice before imports. Government criticized for excluding farmers while allowing cheaper foreign rice into the market. The High Court has ordered the government to purchase all locally produced rice from farmers nationwide before permitting duty-free imports. Riboti ino ĩgiĩ arĩmi a mũcere na thirikari nĩ ĩkoretwo na hiũhĩte cia ndĩ mũno makĩria na nĩ ũkuona mwaka mũhĩtũku Oktoba mweri wa 10 nĩ ũkuona kĩrĩ na tani cia mũcere cia kũrĩa cikĩgũrwo nja wa bũrũri na gũkũ Kenya rĩ tũkĩrĩma mũcere kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga ona mĩena ĩtiganĩte tondũ no makore nginya mwena wa rũgũrũ kaunti ya Busia makĩhanda mũcere na ti atĩ nĩ maĩ mena mo maingĩ koguo na kũrĩa kwanyu tũkĩhanda mũcere na large scale. Kanini kakuria gonia mogeni na miaka hiyo. At the October 2025 is the year when officials reported that 254,828 tons of rice had been imported, while 514 tons had been purchased from local farmers. Yes. Na ripoti hiyo igoti gũkorwo ĩkĩrũgamia thirikari ya Kenya gũkorwo ĩkĩgũra mũcere wa nanja nĩ riboti njega mũno makĩria kona arĩmi nĩ merutanagĩria mũno makĩria ũngĩthi one mũcere ũrĩa arĩmi mahanda mũcere makĩaga kũhũthĩra macini arĩa matakoretwo na ũhoti ũcio wa macini mũcere wĩ wĩra arĩa acio marikaga maĩ-inĩ ũrakinywo nĩ maĩ njohero na ona nĩ heho na maĩ-inĩ macio rĩ ti maĩ rĩmwe makoragwo magĩthiĩ nĩ maĩ maybe stagnant koguo ona ũrĩ hatĩka-inĩ ya kũgĩa mĩrimũ nona rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi ekũigua atĩ thirikari ĩrauma ĩgathiĩ kũgũra mũcere na nja nawe akenyerekia agathiĩ mũgũnda-inĩ akaruta wĩra ũcio wothe thirikari nayo ĩkoya makinya ma kuma nja ĩthiĩ ĩgũre mũcere yambe mũgũrĩre mũcere wake nĩ ndũkuona nĩ ekũigua kau no guoko tũrore riboti namba 3 karatathi namba 3 o hanini riboti ĩno ĩgiĩ Valentine na tukima nayo gatheti-inĩ ya The Standard ũũ tũtikũmĩtenderia mũno na kũhutia tũkũhutia CBK rains on lovers parade with warning against cash bouquets, a smooth stick, a banknote, smacking tape. How these three become a petal is an art that can be best explained by traders who have been perfected by the making of cash bouquets. Tariki 14 nĩguo andũ magĩetereire mambura maya ma neno nĩ koĩ holiday kodi no itoĩ holiday Valentine kũrĩa andũ mamĩtwaga holiday na international holiday a very big holiday no kũrĩa ngĩrĩrĩ ũtarĩ na mũndũ ũtorĩa ũkorirwo kiuga rĩ ndũkũmĩtua holiday mũthenya ũcio heka ũndũ rĩrĩ mũthenya ũcio biacara ya mahũa nĩ ĩkoragwo igũrũ mũno but it's only for 12 hours mahũa macio rĩ wagũka mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ tũkĩihũra endagĩrio ngiri mũthenya wa ira nĩ ũkũrĩhwo na 50 mũthenya ũyũ ũngĩ kĩndũ kĩrathiĩ gĩkathira ũguo noguo mũtũrĩre wa mũndũ ũhana ũmũthĩ very expensive tomorrow very cheap it will be nothing after ũtũro waku wathira gũkũ thĩ ũguo mũtũrĩre wa mũndũ ũhana na ũhana ihũa rĩu na kahũa gaka ona kakemetio na mbeca cia ngiri 500 200 nĩ gathaka mũno makĩria gathaka tũnoti tuothe twa bũrũri wa Kenya ndakwĩmeria mũndũ ihũa na mbeca wothe rĩ ndũcitarĩ mũne ĩhĩ ĩno nĩ art ĩraonania the beauty comes tondũ rĩrĩ ĩno no mĩra replace ihũa na ihũa nĩ ithaka mahũa mothe matakĩhana ũũ rĩu nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ ĩno replace ihũa mona ihũa ũrĩa rĩkoragwo rĩrĩ ithaka represent beauty rĩu handũ ha beauty ĩyo rĩu ĩno mbeca icio no nginya ciĩkĩrwo ciĩna ka beauty na rĩu ihũa rĩrĩ no wagĩrĩirwo kũheo nĩ mũndũrũme kana mũndũrũme mũirĩtu ndagĩrĩirwo kũhe mũndũrũme nĩ ĩra-depend no mũirĩtu nĩwe wagĩrĩirwo kũnengerwo mũndũrũme nĩ wagĩrĩirwo kũnengera mũirĩtu kana mũtumia wendo ũngĩhota kũ-express asa mũirĩtu nĩ wagĩrĩirwo kũnengerwo rĩrĩa mũrata wa Ngai TV nĩ ũkũigua ndeto ici atĩ
Mũndũrũme nĩ wagĩrĩirwo kũnengera koguo mũndũrũme nĩ beggar for love No. nĩguo ũrenda kuga No. tondũ arĩrĩ angĩkorwo nĩ ũgũthondeka kahũa gake na mbeca ũrĩ ndathi kũnengera we ndangĩhota gũthondekerwo anengerwo Asa we nĩ akũgũrĩrwo kĩndũ kĩngĩ no ihũa-rĩ ihũa nĩ rĩa mũirĩtu kana mũtumia no ta rĩu we ũngĩnengerwo ta rĩu no wone ina bata ũkuga kaba ũnengerwo kĩndũ mbeca kĩmanjĩka kĩa mbeca ndĩrigua ta rĩu we warora ũguo wonake wauga atĩrĩrĩ wamĩjaji o rĩmwe wauga atĩrĩrĩ kaitangĩnengerwo mbeca cia ũguo kaci kana ũtangĩnengerwo handũ gũtinda ũkĩgemerio rĩu nĩkĩo ndĩrakwĩra arĩa magemagĩrio-rĩ nĩ mũhĩrĩga wa Sara. Haya riboti ĩno rĩ ĩrĩ na penalty mũndũ ũrĩa kũnyitwo gĩko ũguo-rĩ so what is the penalty of this? Ati any person who willfully and without lawful authority or excuse defaces, tears, cuts or otherwise mutilates and currency note shall be guilty of an offence and shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 3 months or a fine not exceeding 2,000 shillings or to both. Such imprisonment and fine, says applicable section of the Penal Code, which was last updated in 1966. Koguo wewe wanyitĩkana wĩko wĩharĩrie ngiri igĩrĩ faini ya ngiri igĩrĩ cash money kana ũkĩoha mĩeri igana mĩeri ĩrĩ kana both mĩeri ĩtatũ ya rĩu woherwo haha we tũgakorwo na April nĩ punishment tũkohirwo nĩ wendo arohirwo nĩ wendo nĩguo ũramũthi karatathi namba igaro ona ũcoke ho terohirwo nĩ wendo mũthenya wa Valentine ĩyo no ĩkorwo ĩ memory njũru mũno ĩtũũra ĩkũndumbũraga maica-inĩ maku arabu ũrĩa watũmirwo wohwo-rĩ agũtiria ararĩ nongĩ aigua nĩ wohwo wĩ njera agũtiga rĩu no kiuma-rĩ ũgĩciria mũrĩ onake-rĩ okorwo na nĩ amuvira onde tene riboti ĩna kĩrĩ mũno. Haya karatathi namba ya gatatu tũmũrĩkĩre kambuni ya motungata Safaricom. At the Safaricom sale divides Kenyans. Many residents of Nairobi support the proposed partial sale of government shares in Safaricom to raise about 204 billion for infrastructure development, but demand accountability. Yeah. Na rĩu riboti ĩno ya wendia wa Safaricom rĩ watũtamĩambĩrĩirie rĩ minister ũgima wa mwĩrĩ Adan Duale rĩ ndikana ministry ĩyo nĩ yakorirwo thĩinĩ wa rũhonge rwa SHA bilioni 11 nĩ ciakorirwo cikĩũra na citiramenyeka kũrĩa cirĩ na nĩ araremirwo kũ explain kuga kũrĩa cithiĩte. Na rĩu rĩ MP aya rĩ hena kĩũria morĩtio haha angĩkorwo tũmaheire wĩra na matihotete gũkorwo rĩrĩ makĩ protect wendia wa Safaricom nĩ wakorwo kĩndũ 204 billion kwa to mehokeire makorwo na makĩmĩgitĩra but they failed as they have failed Kenyans totally na nĩ othe nĩ othe na nĩ mũno matafĩte Kenyans katuge almost 90%. Yeah, 90%. Nĩ anini mũno arĩa metũmĩte na makageria gũtetera na mũingĩ. At the CS hasn't explained the loss of 11 billion. Can MPs protect 204 billion we trusted you to protect our resources but you failed? Yes. Yeah. Andũ arĩa mathi kũrĩa thĩinĩ wa mbunge rĩ ona angĩ matiaragia angĩ makorwo na toro angĩ ona makorwo harĩa hakinya nĩ kuga yes makuga yes korwo mauga nĩ no na nĩguo kuona matua mangĩ rĩ makoragwo me maritũ mũno makĩria matua mangĩ mahĩtũkagio kũrĩa thĩinĩ wa mbunge andũ aya makirĩte na rĩu makira rĩ mũingĩ wao nĩguo ũkoragwo ũgĩthĩnĩka mũno makĩria na nĩ tuonete maũndũ maya makĩumĩte kũrĩa mwena wa rũgongo rwa bũrũri North Africa, North Kenya, North Eastern counties kũrĩa maũndũ maya makoretwo makĩumĩria ambunge makaheo wĩra mathi kũrĩa matirarĩrĩria mũingĩ wao koguo rĩ they have failed Kenyans magathi kũ relax makinyire tũthikaze namba mũgwanja tũrakora off plan scams from dream homes to dust. In the criminal underworld, Nigeria's Emmanuel Nude is legendary.
Between 1995 and 1998, he impersonated the Central Bank of Nigeria Governor Paul Ogwama and persuaded Brazilian banker Nelson Sakaguchi to invest in a fictitious airport in Abuja, Nigeria. Wakiwa manyumba mayari ni kuna kabuli mulikitwa haya Mizizi Africa Homes adana ka manyumba makendelia ndo na rĩu andũ arĩa makoretwo magĩthĩnĩka kana makĩhutĩrio riboti ici nĩ andũ arĩa maikaraga kũrĩa mabũrũri ma nanja kũringana na ngathĩti ĩno ya The Standard ĩrakorwo ĩgĩtarĩria haha atĩ fraudsters maraka manyũmba maya ũkahenio wĩna kũu hũra nyũmba ĩno no ũragũra rĩera angĩkuona atĩrĩrĩ andũ aya maratarget Kenyans in the diaspora. Buyers pay millions upfront for homes that are never built. Wow. Developers then disappear, store projects indefinitely, and repossess units using skewed contract. Weak regulation, lack of escrow, safeguards, and delay oversight leave buyers without refunds, title deeds, or legal protection. Mwana riboti iramakania muno makiria wija wa bũrũri wa Kenya na ukahenio ni andu mena maheni muno makiria makwira atĩrĩrĩ tũraka nyũmba na ũthiĩ kĩrĩa kĩrako hĩndĩ ĩrĩa gũkũ ũkamekata mera na mũndũ ũraugire atĩ akũrĩa angĩ magũrũkaga na depression no kũgĩa depression na stress tondũ iyo ni sweat yaku yothe iria kumarĩria wathire bũrũri ũcio ũgacoka ũgoka ũgakora nĩ rĩera rĩrakagwo rĩera ngoda ukwira atĩrĩrĩ andũ maugire atĩ ũkamakata mera kana rĩrĩa ũrona mera makĩte maithia gĩkuoneki tũhũthagĩra ciugo ingĩ tuta atĩ ũkamakata mera kana kũmakata kũburi nĩ njua at least kũburi tukiona gĩkĩmaka mera makaga ndiyo Public clinics run out of contraceptives. A reproductive health coordinator describes as the shortage of a chronic disease that eases sometimes but comes back. A silent crisis is unfolding in public health facilities across the country. Shelves that once held contraceptives now sit bare, forcing health workers to turn away desperate women. Ĩyo nĩ riboti ĩgiĩ ũbangi wa ũciari na riboti ĩno ĩramũrĩka mũingĩ wa Kenya rĩ andũ aya airĩtu na atumia mĩtaratara kana njĩra iria makoretwo makĩhũthĩra cia gũbanga ũciari na nĩ ũkuona ciringi 200 rĩ wĩna ciringi 200 nĩ ũkũhota gũbanga ũciari kũringana na ngathĩti na Standard ĩrakorwo ĩgĩtarĩria is the amount some private clinics are charging for Depo-Provera, a hormonal long acting contraceptive injection for women that prevents pregnancy for up to 13 to 14 weeks. 13 to 14 weeks, how many months? 3 months. 3 months. 3 months and 4 months. 4 months. Ekarigiriria mote muiritu shidagĩria nda kana ndangĩoha nda nĩ ũkuona njĩra iria cikĩhũthĩrĩtwo hau ũguo nĩkĩona kĩrĩ na pills na injections na mĩthemba ĩngĩ hau ya gũbanga ũciari ona thengia ũguo rĩ the Reproductive Health Network Programs Director mũndũ gwĩtwo Dr. Edison Omolo augĩte atĩrĩrĩ the organization will help distribute contraceptives to women especially in marginalized areas. Marginalized areas nĩ kũrĩa kũndũ gũkoretwo kũgũmĩirwo nĩ rĩrĩ ũkĩa mũno makĩria hena tũirĩtu tũkoragwo tũikarĩte kũrĩa counties citiganĩte kũndũ kwĩna thĩna mũingĩ mũno makĩria andũ acio matihotaga kwamũkĩra motungata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ti kwenda kwao tũkuga no andũ arĩa ao mamaheire wĩra nĩo makoragwo mamatiganĩire mũno makĩria. The Director of Family Health at the Ministry of Health Dr. Bashir nake akauga atĩrĩrĩ we are mobilizing the sources from within from partners and the procurement process is ongoing. Ona maiko magĩitĩrĩria ũteithio mũno makĩria kũrĩ andũ a wendi mwega na ikundi citarĩ ona cia gĩthirikari gũteithĩrĩria nĩgetha kũrigĩrĩria birth control kũrĩ atumia na airĩtu. Tũthiĩ na mbere karatathi namba 10 turakora UDA elections big names new faces and high octane contests.
UDA primaries were heating up with 149 gubernatorial, 279 Senate, 323 women rep, 1,372 National Assembly aspirants. More than 12,000 politicians, including high-profile losers from the 2022 polls and current office holders seeking higher positions, have applied to run on the running United Democratic Alliance ticket, increasing pressure on incumbents. Thirikari ya Kenya Kwanza kuhitukira kiama kia UDA ni kuona nimehariri wega muno makeria ni kuona 149 number of aspirants contesting 47 governor seats under UDA party ticket. Ohoro akoma kanena atiriri makeria ma andu 12,353 is the number of politicians who have registered to contest UDA tickets. Kithurano giukite ga 2027 acio ni taingi muno makeria ingi muno no mwaga shagoro asa ti umwe magacagurwo aya ukona 12,012 ti umwe tondu mundagiga cagurwo hakire aya ni arerere oi aya ni ari hena president hena governors hena senators hena MCAs hena MPs hena ma deputy ao no kura ma PS mali thini wake thirikari no nene ningi muno ona no gatutigiganira kuturi othe ni nene na itaici ni nyingi muno makiria thini wake makia UDA 12,353 ile mana promagira gathaga na mena matanya muno makiria riu thina ni mago katari namba 11 Trafalgar Ghost Schools culprits now face legal action. Education Cabinet Secretary Julius Ogamba will this week name principals and ministry officials who registered non-existent schools and learners in a scheme meant to steal billions of shillings. So mudu guto minister wa githomo na akora mukana riri makuru male makoreta makiuga ni mena aruto na matiri aruto Ghost Schools na matumirwo besha maicio cigathiko ni kwene ado na ado nukai gutire kundu gutari na ghost workers kundu gutari na ghost workers ako nginya mazukuru hauna hadu kuri no hare hele na muno makeria uko kuona ukiona no thukuru-ini thukuru ikarate thukuru de na aruto no iramukira besha besha korona kindu gitagwo atia accountability na transparency yes ndi tugithoma ri ntwathia twaceragira mathukuru mangi tukamenya niki mekaga kai mataceranagira magacerana tukamenya thukuru yo ihana atia ina aruto mahana atia ne participate maybe different areas kana guthiaga atia gucia tuciothe cikoragwo cikĩceranĩra ati 50 is the number of aciari makorwo makirĩte nĩkĩ tondũ nĩ wakoraga thĩinĩ wa itũũra rĩmwe nĩ kũrĩa tarĩu ũngĩthiĩ itũũra-inĩ rĩ harĩ aciari arĩa makoragwo nĩo maitho a thukuru fulani ĩyo makuhĩrĩirie hau itũũra-inĩ ona ikorwo nĩ public kana private andũ acio nĩo maitho ma thukuru ũcio gũtangĩkorwo kana ona mbeca ici cioka rĩ mariaga hamwe magakira kĩndũ tene rĩ tene tarĩu thukuru cia kũrĩa matũũra-inĩ rĩ mũrutwo ndangĩekire mahĩtia akĩonaga mũciari hau tondũ onaga mũciari akona mwarimũ ona onaga mwarimũ tondũ mũciari ũyũ no arĩũka thukuru na atĩ na mũrutwo fulani rĩ ndĩmuonirie areka thikũ ici ngwĩcia maũndũ nĩ macenjirie tondũ hiyo kizungu katuni ka muthenya wa ũmũthĩ gakĩrĩ ngathĩti-inĩ kakĩrĩ na karatathi-inĩ namba 13 na haha rĩ nĩ karathekania mũno Kenya Kwanza advisors the law is very clear hena kamundu karakimanĩrĩria andũ na karauga the law is very clear simple hena riko rĩrĩ hena riko tarĩu ona haha metha-inĩ ĩno tũikarĩte haha metha-inĩ ĩno hena mariko ma tene wakagaria mwaki na gũkũ rungu mwaki ũcio ũgakanĩra haha no ũrekĩra ngũ na gũkũ rungu
kono ule wana riko riu kiho ko ikinene piu ya kitu na clay yes na huko ni kule kirago kogo mwaki waka na kalima-ini gaka kasako-ini gaka riu andu aya na mena guku rungu ndamarigwo na thimbo ona ti thimbo ino ni nyundo ya jaji kandu karia ringithanio uguo agituithania cira wake na aya ni atari ake Kenya Kwanza government na nio mararikwo ni igoti kana watho na marakirwo atiriri watho yes very clear watho no nginya urumirirwo na ni ukuona mararikwo magicokagio na thi riu ona ngeri mararutwo goko angi mena mitwe iguru na angi mararutwo goko koguo atarania ya president matironekana na ni foto kumurikire gatheti-ini ya The Daily Nation The Standard tukiona riri ataria ya president ri aria makoretwo na mishara yao ri ni rugametie ku matiko makiriho na ni ukomora maringi magicokagio na kuu makira uhinda rĩa nyune ithi niguo tuthi na mbere mathako na turacikora katathi namba 27 a battle royale Ugandan Kenyan athletes face off. World champion Hangetich and Simio of Kenya will defend their women's and men's titles. Ule mundu gwitwo Agnes Getich thutha wa kuhotana senior women's race na dakika 31 na sekondi 28 kura bũrũri-inĩ wa Florida USA na rĩu mũirĩtu ni wa mĩaka 25 na kĩmũrorwo ũngĩmũha mĩaka igana kĩmũrorwo Getich onia hana mukuru ndahana 25 25 ana ukikanta wameketa ripoti kitu kiona ndo alima henania miaka na rĩu nĩ kuona wana turikoragwo tukimashuku betarori uyu ndahana 25 no me mundu ekaga mazoezi ni ukurakoraga mundu ekaga mazoezi ri mwiri wake ri he undu ikaraga yes ni wona maybe audio appearance audio mundu ucio nonekana ena miaka no flexibility ya mundu ucio e iguru muno makiria na njuko na mundu uyu kimurora uguo ri no wona tari mukuru na nijue atiriri ngiurio tondu wa mazoezi mundu athia kuhana young taruagirwo kuru either 25 tagirwo kuona ahana younger than 25 mundu no 25 ya kuhana a younger one entugirigithania nake unyahana mukuru very young are you sure no ugirigithania na uria uyu ahana uyu ni Gen Z tigo ndauga atiriri uyu ni ahana mukuru gukira 25 tamurore wega ni Getich ni njorwa itwe hamathako iri gutengera muno makiri na riu Garithi no igete search for glory more than 3,500 children across ages set to compete ino ni 5th edition kana ikire kare gatano kule mwena wa Sirikwa Classic Cross Country Championship will take place on February 14 there Valentine na take place kule mwena wa Lobo Village Kapsalet Eldoret County ya Uasin Gishu niguo todina berikati tukamulia kagaveti ya The Daily Nation tuashiri mathako we are ready for the show of our lives stars vow national teams hope home advantage will help them scale world rugby charts ni timu ya Kenya ya rugby mwena-inĩ wa atumia na ngathĩti ĩno yatharia kauga 12 teams that are expected to compete in the event at Nyayo Stadium Nairobi mahenya megiĩ rugby na ndiĩ ndona rugby ya airĩtu rĩ ndimĩbuataga mũno nĩ ngarĩ kũmĩbuata nĩgetha menye nyone ũrĩa mathakaga tondũ ya arũme rĩ arũme andũ marĩte we na igũri nene piũ na njũrĩte qualification ĩmwe ya gũthaka rugby no nginya ũkorwo na mwĩrĩ taguo nyonaga tondũ othe makoragwo maihũrĩtie ndona kamwĩrĩ kanini rĩ taguo no ũthake rugby na kamwĩrĩ gakwa arabu menya rugby maikanagĩria mũbira ũguo rĩu korwo wĩ mũkuhĩ ndũngĩhota kũrũgĩra mũbira no you're getting person
Ni ngathĩti ya The Big Nation mwĩroreri Racuriai TV na nĩ mũthia wa marĩa tũkũharĩrĩirie tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Ũngĩenda ku advertise na ithuĩ tũhũre 0742 38 38 38 oro ndũmwe na 0742 41 41 41. Gĩa na mũthenya mwega. Ni njĩtagwo Mũciri wa Mathiũkũ na ceceni ya Racuriai TV. Ukiumagara na thayũ na ũgĩtindie wega, tũkuonana thĩinĩ wa tabarĩra ingĩ nyingĩ. Thiĩ na mbere na kwĩrorera, tũkwendete.